Chapter 8 Mechanical Properties of Solids. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. 8.1 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿಯರ್ a body is said to be deformed if its shape or size is changed under the action of external force. ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಯಿತು? ಅದರ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಅದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಈ ರೀತಿ ಎಳೆಯೋಣ, ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು? ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೀಗದ, ಇದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇನು ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್? ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು? ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ? ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ the property of the matter by virtue of which it regains its original shape and size after removal of deforming force. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜಿಗೆ ಬಂತು. ಇದೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಳೀರಿ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಇದೇನಂಥದ್ದು ಗುಣ ಅದಲ್ಲ. ಎಂಥ ಗುಣ ರೀ ಇದು? ಓಕೆ, ಅದು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜಿಗೆ ಏನು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು. ಇಲ್ಲಿದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ವಿಚ್ ರಿಗೇನ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಯಾವ ಬಾಡಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ಬಟ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ಯಾವುದು? ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಅಂದರೆ? ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಅದರಿಂದನೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವರಿ ಬಾಲ್. ಐವರಿ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಐವರಿ ಬಾಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆನೆಗಳ ದಂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಾಲ್. ಅದು ಮೊದಲು ಈ 16th or 17th ಸೆಂಚುರಿಲಿ ಸ್ನೂಕರ್ ಅಥವಾ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಕೂಡ ನಿಯರ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಐವರಿ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ಪರ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಯ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪರ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ? ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು
by virtue of which it does not regain its original shape and size after removal of deforming force. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ದ ರಿಗೈನ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಟ್ ಕ್ಲೇ ತಗೋರಿ, ನೀವು ವೆಟ್ ಕ್ಲೇಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಆ ನಂತರ ತೆಗೀರಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಅದರ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಏನ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಗೇನ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿದಾವು. ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ವೆಟ್ ಕ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪುಟಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ ಪುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇನೋ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಾಲ್ ಕೇರ್ ಅಂತಾರೆ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪುಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಪ್ಯಾರಾಪಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮೇಣಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಪಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸು ಕೂಡ ನಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಮತ್ತು ಟಾರ್, ಓಕೆ, ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಟಾರ್ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನದ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸು ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಈ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕಾರಣ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎವ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತಗೋರಿ, ಅವುಗಳು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಏನು, ಇದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇವೆ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಟ್, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ, ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಅದ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ, ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ಇದು ನಾನು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ನೀವು ರಿಪಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಸೈಡು ರಿಪಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸೈಡ್ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಏನೋ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಪಿಕ್. When does a body is said to be deformed? What is deforming force? What is elasticity? What are elastic materials? Mention few examples of nearly elastic materials. What is plasticity? What are plastic materials? Give examples for plastic materials. What is a cause for elasticity? And you can answer these questions by going through the above topics, right? Now, MCQs, multiple choice questions. First one, the property of the matter by
virtue of which it regains its original shape and size after removal of deforming force is called elasticity. Which of the following is nearly perfect elastic body? Rubber alla, steel kuda alla, copper alla, quartz fiber is nearly perfect elastic body. Which of the following is nearly a perfect plastic body? Rubber alla, wet clay is correct answer. Copper kuda alla, quartz alla, wet clay is correct answer. Next question. In solids, interatomic forces are totally repulsive, totally attractive, combination of A and B, none of these. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ A and B ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋದ, ಟೋಟಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಅದ, ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಇದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 8.2 Stress and strain. Before discussing stress and strain, we need to discuss one term, restoring force. ಏನಿದು restoring force ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ size and shape. Now, when you applied a 50 Newton force, suppose ನೀವು 50 Newton force ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದೊಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಏನು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ property of that material. So this is, suppose this is applied force, ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ applied force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, or that is the external deforming force. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. and because of that restoring force it regain its original shape and size after removal of this deforming force or external deforming force. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. And because of that restoring force it regain its original shape and size. ಹೌದು, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್? ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದು, ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, internal forces are developed within the body and tend to regain its original shape and size. These internal forces are called restoring forces. Okay, restoring forces ಏನದು, that is the elastic property. ಅದು internal force of a body. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತ್ರಿ internal force? Already we have discussed that. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಓಕೆ, and now I can define stress. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ, see here, the internal restoring force acting per unit area of a deformed body is called stress. Suppose this is your wire anta ankori. Here it is a wire and it has some cross section area enada, it has cross section area A ada, and this is the external applied force.
ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೋರ್ಸು 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸು ಕೂಡ ಏನು 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ is equals to that restoring force divided by area of cross section A. Okay, that restoring force divided by area of cross section ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ restoring force acting per unit area of a deformed body, that is called a stress. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇಗಳೇ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಅದ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅನದರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ configuration of the body, andre that is in the absence of plastic behavior of the body, the restoring force is equal and opposite to the external deforming force applied. Thus quantitatively stress can be given as hege ಹೇಳ್ತೀವಿ quantitative ಆಗಿ stress is equals to external deforming force divided by area of cross section ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, why? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತೇನು ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವು ವೆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏರಿಯಾನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ CGS ಯೂನಿಟ್ಟು ಡೈನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ m ಟು ದ ಪವರ್ 1, L ಟು ದ ಪವರ್ -1, T ಟು ದ ಪವರ್ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ರೀ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು, m ಟು ದ ಪವರ್ 1, L ಟು ದ ಪವರ್ 1, T ಟು ದ ಪವರ್ -2. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏರಿಯಾದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ L ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? m ಟು ದ ಪವರ್ 1, L ಟು ದ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು -1, T ಟು ದ ಪವರ್ -2. ಓಕೆ, L ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ -2 ಆಯಿತು, -2 + 1 ಇದೇನು -L ಉಳಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯಿತು? m ಟು ದ ಪವರ್ 1, L ಟು ದ ಪವರ್ -1, T ಟು ದ ಪವರ್ -2. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ಎಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆನ್ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್: ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ shearing stress, third hydraulic stress. Okay, let's see the first one. What is that? Longitudinal stress. In hagandre, the stress which tends to change the length of the body is called longitudinal stress. Suppose here you will force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, as a result ಇಲ್ಲಿ restoring force develop ಆಯಿತು. That force or restoring force per unit area, that is stress, as a result of which ಇಲ್ಲಿ length of this wire is changing. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, the stress which tends to change the length of the body is called a longitudinal stress ಅಂತ ಹೇಳಿ. Or we can write it like this also, the restoring force per unit area acting perpendicular to the surface of the body, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? longitudinal stress. Here restoring force ಏನದಲ್ಲ, which is normal or perpendicular to this area. And here this normal stress ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? or longitudinal stress ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ.
and longitudinal stress is equals to normal force. This restoring force is normal to this area, perpendicular to this area, divided by that area. That's what it is, longitudinal stress, or we can also call it as a normal stress ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And normal stress or a longitudinal stress ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಅದಾವೆ, there are two types. ಒಂದು tensile stress ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನ್ರಿ tensile stress ಅಂದ್ರೆ, okay, here when a cylinder is stretched, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಎಲ್, ಇದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ by two equal forces applied normal to its cross sectional area, adra cross sectional area normal agi ನೀವು force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, then that restoring force develop ಆಯಿತು. The restoring force per unit area is called tensile stress. Okay, tensile stress ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ restoring force per unit area ಅದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲೆಂತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಫ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅವಾಗ ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಯಾವಾಗಿದು, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇಫ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ, ಒಂದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. And next one is tangential stress, or we call it the shearing stress. Okay, ಏನ್ರಿ tangential stress ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏರಿಯಾಗೆ ಟ್ಯಾನ್ಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಟ್ಯಾನ್ಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಅ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ಸೆನ್ಷಿಯಲಿ, this is the deforming force which is acting tangentially. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, when deforming force act tangentially to the surface of body, it produces a change in shape of the body without any change in the volume. This tangential force applied per unit area of cross section, that is known as a tangential stress. Simply we can write tangential stress is equal to force applied by area. Or here tangential stress is the restoring force per unit area of a body when the deforming force act tangential to the surface of the body. ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೋರ್ಸು ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾನ್ಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ದ deforming force act tangentially to the surface of the body. And the third one, what is that? Hydraulic or a bulk or a volumetric stress. What do you mean by that? Okay, hydraulic or bulk or volumetric. Okay, suppose, so this is a body, its volume is V naught, and ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಇಮರ್ಜ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಫೋರ್ಸು ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲೂನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಏನು ವಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್, then the corresponding stress is called hydraulic stress or volumetric stress ಅಥವಾ ಕರಿತೀವಿ bulk stress. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, bulk stress is equals to force from all side divided by area. That is what your bulk stress or volumetric stress or hydraulic stress. Strain. When a deforming force acts on a body,
the body undergoes a change in shape and size. ಹೌದು, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಎಲ್ ಅದ. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ರಿ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಇದಾವೆ. ಮೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. Here types of strain: longitudinal strain, shearing strain, hydraulic strain. First one, a longitudinal strain. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ನಿಂದ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಲೆಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆಯಿತು. And longitudinal strain ಅಂದರೆ the ratio of change in length of the body due to the deforming force to the original length. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, longitudinal strain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The change in length divided by original length. Change in length ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದೇನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು? ಎಲ್. ಆ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್. ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅದ. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀತಿ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಟ್ಯಾನ್ಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೇಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇದು ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಸರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ 2 ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ 1 ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಏನು? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನು ಬೇಸು ಎಲ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಏನದ? ಯೂನಿಟ್ ಅದ. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಅದ ರೀ? ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ, ಸೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಏನಾಯಿತು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಆಯಿತು ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಅದ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅದ.
ಇದರ ರೇಷಿಯೋ ಏನದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ divided by original volume delta V divided by V. Here longitudinal strain and normal strain have no units and no dimensions. Unit of tangential strain is radian. The longitudinal strain occurs only in solids. It is also called a tensile strain. Longitudinal in strain ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದು. ಟ್ಯಾನ್ಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಕರ್ಸ್ only in solids. Now few questions based on above topic. What are restoring forces? Define stress. Mention SI unit of stress. Give the dimensions of stress. What is longitudinal stress? Define tensile stress. Define compressive stress. Define strain. What are the dimensions of strain? Strain is unitless, dimensionless quantity. Give reason. Yes, strain is the ratio of same physical quantity, hence it is a unitless and dimensionless quantity anta helbodu. Define longitudinal strain. Define tangential or shearing strain. Define a volume strain. Now MCQs based on above topic. The ratio of the change in dimension of the body due to the deforming force to the original dimension is called varka. Allah. Stress no, force no, a strain is the correct answer. The SI unit of stress ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, force by area ಅಂದ್ರೆ Newton per meter square is the correct answer. Here is Newton per meter square is the correct answer. Okay. Next, the SI unit of longitudinal strain. Longitudinal strain ಅಂದಾಗ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸ್ಟೇ ರೇಡಿಯನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೋ ಯೂನಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಟ್ಯಾನ್ಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬರಿತಿದ್ರಿ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇ ರೇಡಿಯನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 8.3 ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ up to which a body can retain its property of elasticity. What do you mean by that? Here, suppose here we have a spring. This spring ನಾನು 10 Newton force apply ಮಾಡಿದೆ. After removal of this 10 Newton, again it regain its original shape and size. When I apply 20 Newton of force, ಇದೇನಾಯಿತು, stretch ಆಯಿತು. And after removal of this force, again it regain its original shape and size. Okay, when I apply suppose 100 Newton force, after removal of this force, again it regain its original shape and size. Okay, next when I apply 101 Newton force, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇವನ್ ದೋ ಯು ರಿಮೂವ್ಡ್ that 101 Newton force. Okay, and 100 Newton ವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 100 Newton ಏನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದೇನು ತನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಅರ್ಥ ಅದರದು, that is the maximum deforming force up to which a body can retain its property of elasticity. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು 100 Newton ವರೆಗೂ ಇದು
ತನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಅವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, and I hope you are clear with elastic limit. What is that? It is the maximum deforming force up to which a body can retain its property of elasticity. Okay, I can express ಅದನ್ನ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು? Elastic limit is the maximum stress that may be given to an object without causing a permanent or plastic deformation. Hooke's law ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ Hooke's law states that the stress is directly proportional to the strain within elastic limit, or for a small deformation, stress is directly proportional to strain. Very simple. Stress is directly proportional to strain within the elastic limit. Okay, when I remove the proportionality sign, ಏನು ಬರಿಬೇಕು? Is equals to ಬರಿಬೇಕು. Stress is equals to, ಮತ್ತೆ we need to some constant, we need to write some constant, that is K into strain. ಹೌದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ, where K is a constant that is called modulus of elasticity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And Hooke's law ನಿಮಗಿದು 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ? State Hooke's law and explain. Very simple. Write a statement and write these expressions. That is enough for 2 marks. And here, Hooke's law is an empirical law and is found to be valid for most materials. However, there are some materials which do not exhibit this linear relationship. ಈ empirical ಅರ್ಥ ಏನು? Here, empirical law are scientific laws that can be proven or disproved using observations or experiments. 8.4 Stress strain curve. Consider a wire of uniform cross section stretched by applied force, andre load. The applied force is gradually increased in small steps and change in length is noted. ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೋಡ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್, 20 ನ್ಯೂಟನ್, 30 ನ್ಯೂಟನ್, 40 ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಲೆಂತು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರದ್ದು? 1000 millimeter ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1001 millimeter ಆಯಿತು. 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 1002 millimeter ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಲೆಂತು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ stress strain graph gives the following details. See here. First point. What is that? In the region between O to A, the curve is linear. O ದಿಂದ A curve in the straight line that is linear. In this region, Hooke's law is obeyed. Between O to A, Hooke's law is obeyed. Hooke's law ಇಲ್ಲಿ ಒಬೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ O to A. Hooke's law ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟ್ರೇನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. The body regain its original dimension when applied force is removed. ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1001 millimeter, 20, 200, 1002, 30. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ.
and that body behaves like an elastic body. Second point, in the region A to B, stress and strain are not proportional. See here, A ದಿಂದ B curve ನೋಡ್ರಿ, that is a curve ಅದ ಈ ರೀತಿ. In this region A to B, stress is not proportional to strain. Straining ಅದು proportional ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಸ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ 10 ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಿತ್ತು? 1005 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1007 ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. But still the body regain its original dimension when the load is removed. If I remove the load, okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಇದು 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸು 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದು 1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Regain its original dimension when the load is removed. The point B is called yield point or elastic limit. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ? We call it as, this point is yield point ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಕರೀತೀರಿ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದಲ್ಲ, ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Next point, third point. If the load is increased further, the stress developed exceeds the yield strength, the strain increases rapidly, even for a small change in stress. This is represented by BD in the graph. Notice, see, B ದಿಂದ D ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, there is a large strain produced. This strain is produced for very small stress. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ. ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್, ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, and this represented by BD in the graph. Next point. For a point C that is between B and D, here there is a point C which is between B and D. B ಮತ್ತೆ D ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನದ? ಪಾಯಿಂಟ್ C ಅದ. The body does not regain its original dimensions even if the load is removed. Okay, even you remove all the load, ಅದು body, it does not regain its original. If this point is exceeds, ಈ C point exceed ಆದರೆ, if you remove all the weights, ಅವಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ವಾಪಸ್ ಇದು 1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ 1001 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ? ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ದ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, even when the stress is zero, the strain is not zero, and the material is said to have permanent set. The deformation is said to be plastic deformation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನದು? ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನೀವು ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸೇ 70 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, 0 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ 1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು? 1001 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೇನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸೀಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, and the material is said to have a permanent set and the deformation is said to be plastic deformation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next point. Here, the point D is ultimate tensile strength of the material. Here you can see this point D is we call the ultimate tensile strength of the material ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲಿ? Beyond this point, additional strain is produced even by a reduced applied force and a fracture occurs at E. Okay, here you can see graph ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Even if you reduce the applied stress, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದರೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್
ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ additional strain is produced even by reduced applied force and a fracture occur at E. ಏನಾಗುತ್ತೆ, even if you remove the stress, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆನ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಿಯರ್ if the ultimate strength and fracture point D ಮತ್ತು E are close, ಏನು ಈ D ಮತ್ತು A, D is that is ultimate tensile strength and E is fracture point. if they are very close, ಇವು ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಅರ್ಥ the material is said to be brittle, ಅದು ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. if they are far apart, the material is said to be ductile. okay, if D and E are very close, that it means that the material is ductile anta artha. No, that means brittle anta artha. okay, and if this the distance between D and E is very large, E ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, that means that material is ductile, ನೀವು ಎಳಿಬಹುದು ಅದನ್ನ, ಇನ್ನು ಅದೇನೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. you can stretch it and make it wire ಅಂತ ಅರ್ಥ, if that D and E is far apart. and this is what the explanation of stress strain curve, and it may be a 3 marks question ಆಗಿ most of time ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Define elastic limit or yield strength. What is that? The minimum stress below which Hooke's law is applicable is called elastic limit or yield strength. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, say this point B is elastic limit, ಅಥವಾ ಏನು ಕರೀತೀರಿ ಅದನ್ನ yield strength ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ yield point ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ yield strength. ಡಿಫೈನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, known as the ultimate tensile strength. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿ ವರೆಗೂ, ಏನು ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ, ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಗೋದು, ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೈರ್ ಏನು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, stress ಬೇಕು. That's what it is saying, that is the minimum strength needed to cause the fracture of the material is known as the ultimate tensile strength. Next one, when does wire is said to be permanent set? ನೀವು wire ನ permanent set ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ? When wire is stretched too much that the strain is permanent even when the stress is zero, then the wire is said to be permanent set. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ, see the example. okay, as you increase the stress ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸ್ಟ್ರೇನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಾಯಿತು, 1015 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ 0, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಏನಾಯಿತು, 1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂತು, ವಾಪಸ್ ಅದು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ 70 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ಬಂದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1026 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡಿದೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 0 ಮಾಡಿದೆ ಲೋಡನ್ನು ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಾಯಿತು, 1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು 1001 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಇವನ್ ದೋ ಯು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದ 0 ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1001 ಬಂತು. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಇವನ್ ದೋ ಯು ಮೇಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ 0, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು.
ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆನ್ ಡಸ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್? ವೆನ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಟೂ ಮಚ್ that the strain is permanent even when the stress is zero, then the wire is said to be permanent set. Okay, next term is elastomers. ఏంಟ್ರಿ elastomer ಅಂದ್ರೆ? Here, substance which can be stretched to cause large strains are called elastomers. For example, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಟು ಕಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಾಸ್ಟೋಮರ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಲ್ಡ್ ಟು ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್. ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದಾವು ಎಲಾಸ್ಟೋಮರ್ಸ್ಗೆ? ರಬ್ಬರ್ ಅದ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅರೋಟಾ ಆರ್ ಅರೋಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅರೋಟಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನು ಕರೀತಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅರೋಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಹಾಪಧಮನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕರೀತಾರಲ್ಲ. ಏನದು? ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅರೋಟಾ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ aorta. The large tube, this is a large tube or a vessel carrying blood from the heart. Okay, heart ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಂತಿದು. ಓಕೆ, ಅರೋಟಾ. ಅದರ ಟಿಶ್ಯೂದು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ? ಈ ರೀತಿ ಅದ. ಅಂಡ್ ಸಿ, ಇದು ಹುಕ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲಾಸ್ಟೋಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ. And here few questions on the above topics. State and explain Hooke's law, the most important one. Mail in the mail annual exam alli barta irutte, for 2 marks ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, explain stress strain curve, ಇದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ 5 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, and annual exam ಈ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 3 marks ಗೆ ಬರಬಹುದು. Okay, define elastic limit or yield strength, we already discussed it. Define ultimate tensile strength. When does wire is said to be permanent set? What is fracture point? What are elastomers? Give examples. Do the elastomers obey Hooke's law? No. Draw the stress strain curve for the aorta. 8.5 Elastic moduli. From Hooke's law, within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Yes, that is, a stress is directly proportional to strain. If I remove this proportionality sign, ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ a stress is equals to the constant, what is that, modulus of elasticity into strain ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. The modulus of elasticity or coefficient of ಏನು ಕರೀತೀರಿ? elasticity of a body is defined as, ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? a ratio of stress to the corresponding strain within elastic limit ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ modulus of elasticity or coefficient of elasticity is equals to stress divided by strain. Here the SI unit of this modulus of elasticity or coefficient of elasticity is Newton per meter square. ಯಾಕ್ರಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, here stress unit ಏನದ? Newton per meter square ಅದ. And what is the unit of strain? No unit. And also you can express Pascal ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು. And dimensional formula ಏನದ? Same as that stress ಇದಲ್ಲ, ಅದೇ dimensional formula ಬರುತ್ತೆ. That is m to the power 1, l to the power -1, t to the power -2. Previously we have discussed ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, and here I need to discuss few points. Here, modulus of elasticity depend on the nature of the material of the body. ಅಂದ್ರೆ that is a characteristic of the material ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Modulus of elasticity of a body is independent, ಅಂದ್ರೆ it does not depend on the what? Dimensions. It means length ಆಯಿತು, ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. modulus of elasticity of a body is independent of its dimension ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And dimensional formula of modulus of elasticity is same as that of stress or pressure. Yes, that is already we have seen. Here it is. Now, questions on these topics.
Define modulus of elasticity. Yes, we can easily define. Is the modulus of elasticity depend on dimensions of the body? No. Is the modulus of elasticity has the same dimensions as that of stress? Yes. MCQs. The ratio of stress to the strain within elastic limit is called modulus of elasticity, B. coefficient of elasticity, C. both A and B, none of these. Both A and B. There are dash moduli of elasticity. ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದ. There are three moduli of elasticity. Okay, there are three types of stress adav. Like we have three types of strain adav, and similarly we have three types of moduli of elasticity. What are those? Young's modulus, shear modulus, bulk modulus. We have a stress like longitudinal stress, shear or tangential stress, bulk stress itala. ಅದೇ ರೀತಿ strain ಇದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ here there are three types of modulus of elasticity. There are three types of moduli of elasticity. Those are ಯಾವುದು Young's modulus, shear modulus and bulk modulus. 8.5.1 Young's modulus. Within elastic limit, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus of the material of the wire. Okay, ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? Young's modulus is equals to the ratio of, that is longitudinal stress divided by longitudinal strain, denoted by the letter Y. Or ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Young's modulus Y is equal to tensile or compressive stress divided by longitudinal strain ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, consider a wire, its radius is R. So this is a wire, its radius is R, and length of the wire is that is L. L is length of the wire. Let a force F be applied on the wire along its length. Along its length ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Force F ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. That is normal to the surface of the wire as shown in the figure. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಏನಾಯಿತು? ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, that is F divided by A, where A is the area of cross section of the wire, and longitudinal strain ಏನದಲ್ಲ, that is change in dimension, that is delta L divided by L is a longitudinal strain. Here it is. Young's modulus is equals to, Young's modulus is equals to, we know that Young's modulus is equal to longitudinal stress divided by longitudinal strain. Longitudinal stress ಏನದ? Longitudinal stress ಅದ force by area, and longitudinal strain ಏನದ? delta L by L. Or I can express it like this. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? That F by A into L divided by delta L. Here it is. F into L divided by A into delta L ಬರಿಬೋದು. This is what your Young's modulus expression ಆಯಿತು. If what? If the extension is produced by the load of mass m, then the force applied m into g ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Here wire has a circular wire ಏನದಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅದ, ಇದು ವೈರ್, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಏನನ್ನ? y is equals to f ಇದ್ದಲ್ಲೇ m into g, l as it is l ಅದ, a as it is a ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀರಿ, ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ as it is ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. Or even you can express it like this. Then ಹೀಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Young's modulus is equal to y is equal to mg ಅಂದ್ರೇನು? f ಅದು, ರೈಟ್? f into l divided by pi r square into delta l. See here, if l is 1 meter, a is 1 meter square, and delta l is equals to 1 meter, then ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ದಟ್ಸ್ y is equal to f ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? l is equals to 1 meter ಆಯಿತು.
ಏರಿಯಾ ಕೂಡ 1 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ದೆನ್ y is equals to f, y is equal to f ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. Thus Young's modulus of elasticity is equal to the force required to extend a wire of unit length. ಲೆಂತ್ ಏನದ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೈರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಏನದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಮೀಟರ್ ಅದ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ elasticity. Explain why steel is more elastic than metals like copper, brass or aluminum. Here, a force of 2000 Newton is required to increase the length of a thin steel wire of cross-section area 0.1 centimeter square by 0.1%. The force required to produce the same strain in aluminum, brass or copper are 690 newtons, 900 newton and 1100 newton respectively. Hence steel is more elastic. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟೀಲ್. ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ 2000 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 690 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 900 ನ್ಯೂಟನ್, ಕಾಪರ್ದಲ್ಲಿ 1100 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 1000 millimeter, ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 × 10⁻⁵ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 2000 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ 1 mm. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 1 mm ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 0.1% ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಲೆಂತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 2000 Newton is required to increase the length of a thin steel wire of a cross section 0.1 centimeter square by 0.1%. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ 1 millimeter. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 1 × 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ y is equals to f into L divided by a into delta L ಬರೀತೀರಿ. f that is 2000 Newton here, L ಏನದ 1 ಮೀಟರ್ ಅದ, ಏರಿಯಾ that is 10⁻⁵ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಎಷ್ಟದ 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2000 × 10⁸ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, y is equal to 200 × 10⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ದ ಟೇಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಅದರ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ a number into 10⁻⁹ Newton meter square. For steel you can see here, for steel ಏನದ that is 200 × 10⁹ Newton meter square. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು, that is y is equals to 200 × 10⁹ Newton meter square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ,
Here we can explain like this. I can read it like this here. To increase the length of a thin steel wire, ಎಷ್ಟು the 0.1 centimeter square cross sectional area by 1%, so by 0.1%, a force of S to 2000 Newton is required. The force required to produce the same strain in aluminium, brass, and copper wire having a same cross sectional area are 690 Newton, 900 Newton, 1100 Newton respectively. It means that steel is more elastic than copper, brass, and aluminium. And it is for this reason that steel is preferred in heavy duty machines and in structural designs. Wood, bone, concrete, and glass have a rather small Young's moduli. Okay, Young's ಇದ್ರ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತೀವಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಅದರ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ other metals like copper, brass, aluminium. Among the steel and rubber, which is more elastic? Explain. No doubt, steel is more elastic than rubber. Why? Because ನೀವು ಸ್ಟೀಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, whereas to produce strain in a rubber is actually elastomer. Okay, here let's see that. Consider two wires, one is steel and another one is rubber, each of length same L ada. Both have same cross section area, that is A. If they are subjected to same deforming force F, then the extension in the steel wire in the dl subscript S anta bariyono will be less steel ಅಲ್ಲಿ than the extension in rubber, that is dl subscript R. Note that is dl S is very less than the dl R. Okay, let's use the Young's modulus. Young's modulus note. So Young's modulus formula, the Young's modulus is equal to F into L divided by A into dl. Correct. That is applied force, cross section area, and original length, change in length. Okay, for steel I can write Y steel is equals to F into L divided by A into, that is dl, into S, or dls, that is for steel. And for rubber, F into L divided by A into dlr, that is dl is a change in length in rubber. Okay, ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟೀಲ್, Young's modulus of steel divided by Young's modulus of rubber. ಓಕೆ, ಆನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತೀವಿ. ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ A ಇಂಟು dlr ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ F ಇಂಟು L ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, F ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಏನು ಉಳಿತು? dlr divided by dls. What is that? Y steel by Y rubber is equal to dlr by dls. Okay, cross multiply ಮಾಡ್ರಿ. That is change in length in steel into Young's modulus of a steel is equals to change in length in rubber into Young's modulus of the rubber. And we know that there is a large change in length in rubber than compared to change in length in steel. ಹಾಗಾಗಿ this is very small. If this dls is small ಆದರೆ no doubt Y subscript L will be large. If this is small, this will be no doubt large. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ ನೋಡ್ರಿ, this dlr is large and Y rubber, Young's modulus of rubber, is small, and therefore that is Young's modulus of steel is greater than the Young's modulus of rubber. Therefore steel is more elastic than rubber. What is the effect of temperature on elasticity? Here elasticity of a body decreases
with increase in temperature. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ recover their original shape and size instantaneously after removal of deforming force, even if it is within elastic limit. The body takes a finite time to recover their original shape and size. This time lag is called the elastic after effect. Okay, few bodies ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗಿಂದವಾಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜನ್ನು ರಿಗೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್, ಅ ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅದಲ್ಲ ಟು ರಿಕವರ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಟೀಗ್. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಟೀಗ್ ಅಂದರೆ? ಫಟೀಗ್ ಅಂದರೆ ಆಯಾಸ ಆಗೋದು. Okay, see here. If a wire is vibrated for short time, the vibration remains longer time. When the wire, stretched wire na vibrate madri for a short time, it vibrate for a longer time. If same wire is vibrated for longer time, bahut vibration madasri. Okay, enagutte? That vibration do not remain longer time because of tiredness of a wire. Okay, wire ಏನದು ಟೈರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಭಾಳ ತನ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫಟೀಗ್, ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ವೈರ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಟೀಗ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ವೈರ್ನ ನೀವು ತಗೋತಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ತನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂತರ ಅದು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್, ಮತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಗೆಟ್ ಫಟೀಗ್, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? Explain why steel is preferred over other metals in heavy duty machines and in structural designs. The Young's modulus of steel is very large than any other metals and is highly elastic. A large force is required even for a small strain. Hence, steel is preferred in heavy duty machines and in structural designs. Very simple. Springs are made of steel and not copper. Why? Steel is more elastic than copper. Therefore, the extension produced is less in steel than copper for a same applied force. A steel spring can sustain large applied force. Hence, steel is preferred than copper for making springs. Example: if wire of length 4 meter and cross-sectional area 2 meters square is stretched by a force of 3 kilonewton, then determine the change in length due to this force. Given Young's modulus of material of wire is 110 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Given area of cross section of the wire is given, that is 2 meters square. Force applied, that is 3 kilonewton, means 3 into 10 raised to 3 Newton, and length of the wire is 4 meter. The Young's modulus of the wire is given, that is 110 into 10 raised to 9 Newton per meter square. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? Determine the change in length due to this force. You need to find change in length delta L. Formula another Young's modulus y is equals to F into L divided by area into change in length. Okay, we want change in length delta L. Delta L il tondoguri. Young's modulus bring here. Now your equation
delta L is equals to F into L divided by A into Young's modulus. Substitute the values. Force, here force is 3 into 10 raised to 3 Newton, and length of the wire, that is 4 meter, here it is substituted, and area of the wire is 2 meters square, that's what here substituted, and Young's modulus of the wire, that is 110 into 10 raised to 9 Newton meter square, here it is substituted, Young's modulus of the wire. On simplification, you will get that delta L is equal to 54.5 into 10 raised to minus 3 millimeter. That is what change in length of the wire, or change in length due to the applied force of 3 into 10 raised to 3 Newton force. Here a few questions. Define Young's modulus of elasticity. Is the magnitude of the strain produced is same for both tensile and compressive stress? Answer is yes. Magnitude of strain produced is same both the tensile and compressive stress. Dimensions of Young's modulus is same as stress. Is it true? Yes, that is true. Okay. Mention the expression for Young's modulus of elasticity. Yes, you can mention it very easily. Mention the unit of Young's modulus of elasticity. Easily mention ಮಾಡಬಹುದು. Explain why steel is preferred over other metals in heavy duty machines and in structural designs. Already we have explained that. Springs are made of steel and not copper. Why? This is also already we have explained that. 8.5.2. After Young's modulus, this is our shear modulus. ಇದನ್ನು ನಾವು modulus of rigidity ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ, within the elastic limit, the ratio of tangential stress or shear stress to the shear strain is called modulus of rigidity or shear modulus, or it is denoted by the letter G, capital G, or a Greek letter eta. See, let us consider a cube whose lower face is fixed. Here it is a cube. Here you can see this is a cube. Its lower face is fixed. And tangential force F acts on the upper face whose area is A. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, tangential force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ whose area is A. That tangential stress or shear stress is equals to force applied divided by area. Yes, correct. Let the vertical side of the cube shift through an angle theta, and that is what we call a shear strain anta karitare. And the ratio of this tangential stress or shear stress to the shear strain, that is what our modulus of rigidity or shear modulus. Adha now eta or G is equal to tangential stress or shear stress divided by shear strain anta barita idivi. Adanne ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, within elastic limit the ratio of tangential stress or shear stress to the shear strain is called modulus of rigidity. Okay, the theta here, this is theta is nothing but what? Shear strain. Now substitute a tangential stress F by A and shear strain. See here, according to that diagram, by displacing its upper face through a distance AA dash, here it is, that is AA dash, AB is equal to DC, that's equals to L. Here this is AB is equal to DC, that's equals to L anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. A dash is equal to theta, that is what? Shear strain. Here A dash is theta. Let that modulus of rigidity eta is equal to tangential stress. Another tangential stress, force by area, and shear strain. Shear strain is theta. Here force divided by area into theta.
that shear strain theta is nearly equal to tan theta. What is tan theta? Tan theta is here opposite side, that is AA dash divided by adjacent side, that is a base AB, or I can write that is delta L divided by L anta helbodu. Here it is AA dash divided by AB, that is nothing but delta L by L, that theta is equals to. Theta ಅನ್ನಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ. Theta ಇದ್ದಲ್ಲೇ delta L by L. Okay. And denominator goes to numerator. ಏನಾಗುತ್ತೆ delta L denominator ಉಳಿತದ, L ಏನಿತ್ತು numerator ಹೋಗಿ L ಆಯ್ತು into L ಆಯ್ತು. Therefore shear modulus is equals to eta F into L divided by A into delta L. Here it can be seen that shear modulus or modulus of rigidity is generally less than Young's modulus, and most of material that shear modulus or modulus of rigidity G is equals to or nearly equals to 1 by 3 times of Young's modulus of the same material ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Here few questions. Define shear modulus or modulus of rigidity. Mention expression for shear modulus. Mention the unit of shear modulus. What is the relation between shear modulus capital G and Young's modulus Y, that is G is equals to Y by 3. 8.5.3 bulk modulus. In hagandre here, that is within the elastic limit, the ratio of normal stress to the volumetric strain is called bulk modulus of elasticity, or in other words, the ratio of hydraulic stress to the hydraulic strain is called bulk modulus anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here it is, bulk modulus is equals to, that is normal stress by volumetric strain, or the hydraulic stress by hydraulic strain. Consider a body of volume V and surface area A. Suppose a force F acts uniformly over the whole surface of the body and it decreases the volume by delta V. See here, the force for this body from all sides and its volume decreases, V volume ittadrದು V minus delta V volume ಆಯಿತು, decrease in volume is delta V ಆಯಿತು. The bulk modulus of elasticity is given by a normal stress divided by volumetric strain. Normal stress ಏನದ? That normal stress is force by area. The area of this body is A and force is F. ಹಾಗಾಗಿ the normal stress is force by area, and strain ಏನಾಯಿತು? volumetric strain, that change in volume by original volume. Okay, and here that bulk modulus you can express B is equals to F divided by A into V divided by delta V. Okay, why that minus sign? Minus or negative sign ಇದಕ್ಕಿದು negative sign shows that volume decreases with increase in stress. Stress ಹೇಗೆ increase ಆಗ್ತದೆ, volume decrease ಆಗ್ತದೆ, that's why that. And force by area ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is P is equal to F by A is the normal pressure. Or you can express bulk modulus B is equals to ಈ force by area ಅನ್ನ P ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, and that is V divided by delta V ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And here bulk modulus for perfect rigid body and ideal liquid is infinity. Why it is so? Because for perfect rigid body and ideal liquid change in volume ಆಗಲ್ಲ. By applying any force ಅಲ್ಲಿ volume ಅಲ್ಲಿ change ಆಗಲ್ಲ. That's why if volume ಅಲ್ಲಿ ಏನು change ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Change in volume is 0 and any number divided by 0 is infinity ಆಗುತ್ತೆ. Compressibility ಏನರ್ಥ? The reciprocal of bulk modulus of material is called compressibility. Here
1 divided by b ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ k is equals to 1 divided by b. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ v divided by p into v ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. And the SI unit of compressibility is per Newton meter square ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, the SI unit of bulk modulus is that is Newton per meter square ಅದ. The bulk modulus of the SI unit ಏನದ, Newton per meter square ಅದ. And compressibility ಇದು unit SI unit ಆಗುತ್ತೆ reciprocal of this, that is per Newton meter square. And CGS unit of compressibility is per Dyn centimeter square. And the dimensional formula of compressibility is here m to the power minus 1, l to the power plus 1, t to the power 2. ಹೇಗಾಯಿತು, ಸೇ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, per Newton m to the power 1, l to the power 1, t to the power minus 2. On simplification, you will get the dimensional formula of compressibility is m to the power minus 1, l to the power 1, t to the power 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬರಿಬೋದು. Here questions. Define bulk modulus. Yes, we can easily define it. Mention the expression for bulk modulus. Mention the unit of bulk modulus. Is the unit of bulk modulus is same as a unit of pressure? Yes. What is the significance of negative sign in the expression for bulk modulus? The negative sign indicate that as the pressure increases, the volume decreases. What is compressibility? Define compressibility. Here, ಹೇಗೆ define ಮಾಡ್ತೀವಿ, compressibility is defined as the fractional change in volume per unit increase in pressure. Okay, delta V by V is a fractional change in volume per unit increase in temperature, that is P, or delta P is a per unit increase in temperature 1 by delta P ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. That's what compressibility definition. Poisson's ratio. Here let us consider a wire or a rod. Its length is L and its diameter is D. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ F. ಏನಾಯಿತು, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್, ಏನು ಎಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್, when a wire is loaded, its length increases but its diameter decreases. The strain produced in the direction of applied force is called longitudinal strain anta karitare, and strain produced in the direction perpendicular to the direction of applied force adanna navu ಏನು ಕರಿತೀವಿ, lateral strain anta ಕರಿತೀವಿ. Here the strain produced along its length is longitudinal strain, and the strain produced perpendicular to here, this is the applied force, and strain produced diameter ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು strain produced perpendicular to the applied force, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, lateral strain. One is longitudinal strain. And here within the elastic limit, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called a Poisson's ratio. Very simple. Here Poisson's ratio is the ratio of lateral strain ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, strain that is produced perpendicular to the applied force, that is lateral strain, divided by longitudinal strain. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅವುಗಳ ರೇಷಿಯೋನೇ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಏನು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ divided by delta L by L is equals to delta D divided by D into L by delta L, and that Poisson's ratio is equal to L divided by D into delta D divided by delta L. Okay, this is the expression for our Poisson's ratio. And here Poisson's ratio is a unitless, dimensionless quantity. It is a pure number. Here length,
ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ನಂಬರ್, ನೋ ಯೂನಿಟ್, no dimensions. Here Poisson's ratio is important because it affects the mechanical behavior and performance of materials and structures. For example, it influences the stiffness, strength, stability, vibration, buckling, fatigue, fracture, and a failure of materials and components. Here the larger the Poisson's ratio, softer is the material anta artha. Largest value for Poisson's ratio is to that is 0.5. Questions on this topic: what is lateral shift? No, what is lateral strain? Define Poisson's ratio. Mention the expression for Poisson's ratio. What is the unit and dimensions of Poisson's ratio? Elastic potential energy in a stretched wire. That is potential energy in a stretched wire. We are going to show you that U is equals to half stress into strain into volume of the wire. Here potential energy per unit volume is equal to, you can express U is equals to half stress into strain. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. And you may ask just expression to write potential energy in a stretched wire or potential energy per unit volume in a stretched wire. Derivation ಕೇಳಲ್ಲ, just expression ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, we'll try to derive in a simple steps. Here, when wire under tensile stress, work is done against the interatomic forces. This work is stored in the wire in the form of elastic potential energy. ನೀವೇನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ವೈರ್, ಲೆಂತ್ is to L, area of cross section capital A, and is subjected to deforming force capital F along its length. Let small l be the increase in length, that is elongation of the wire. Young's modulus ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equals to f by a into capital L divided by small l. Capital L, that is its original length, small l ಏನು, that is elongate ಆಗಿರೋದು, increase in length ಅದು. Or force is equals to, you can write a ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, f is equals to y Young's modulus into a small l divided by capital L. If dl is the small elongation, total elongation ಆಗಿರೋದು L, dl is a very small elongation. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ elongation ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನದಲ್ಲ dw is equals to f into dl ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Similarly, total work done when the wire elongates by small l is w is equals to integration of f into dl under the limit 0 to small l ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. See here, f ಇದ್ದಲ್ಲಿ, f ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ y a small l divided by capital L ಅದ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ f ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. dl as it is dl ಅದ. Okay, that work done is equals to this. And here ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, y a ಮತ್ತೆ capital L ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power n into dx is equals to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ l into dl ಏನಾಗುತ್ತೆ, l to the power 1 ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲೇ 1 plus 1 ಅಂದರೆ l ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, 1 plus 1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು. ಅಂಡರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to l to 0. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ l ಅದ,
ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಅದ, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಯಿತು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಇಂಟು a ಡಿವೈಡ್ ಬೈ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಹಿಯರ್ 1 by 2 y ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ L by capital L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದಿರಿ. ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ L ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ L to the above equation, ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, L ಇಂಟು L that is L square ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ. Here L into A, that is AL here, and small l by capital L, that is a strain. A into L, volume of the wire. ಹಾಗಾಗಿ that W is equals to half, this is here half, and what is Y here? Y is, that is Young's modulus, into small l by capital L is a strain, and A into L, that is a volume of the wire. But Young's modulus Y is equal to stress by strain ಬರೀತೀರಿ, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Young's modulus ಇದ್ದಲ್ಲಿ stress by strain into strain square into volume of the wire. Strain and this strain get cancelled. Work done is equal to half stress into strain into volume of the wire. This work done is stored in the wire in the form of elastic potential energy. ಹಾಗಾಗಿ W is equal to U ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. And U is equals to, that is here half stress into strain into volume of the wire. What is that? This is the potential energy stored in a stretched wire. Here I can express it like this. ನಾನು ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, potential energy divided by volume of the wire. Small u ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, that is potential energy per unit volume ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Therefore, potential energy per unit volume, that is small u, is equal to half stress into strain ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And you may ask just only one question to mention the expression for elastic potential energy per unit volume of a stretched wire and explain the symbols. ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. What is elastic after effect? I think we have already discussed this. The delay in regaining the original state by a body after the removal of deforming force is called elastic after effect. For example, a glass fiber will take hours to return to its original state. What are the factors affecting elasticity? Effect of hammering and rolling, effect of annealing ಅಂದರೆ ಹದಗೊಳಿಸೋದು, effect of the presence of impurities, effect of temperature. These are the factors that affect elasticity. Why is any metallic part of a machinery never subjected to a stress beyond the elastic limit? Here, any metallic part of a machinery is never subjected to a stress beyond the elastic limit. This is because stress beyond elastic limit will permanently deform that metallic part ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. How is the knowledge of elasticity useful in selecting metal ropes used in cranes for lifting heavy loads? The thickness of metallic ropes used in cranes to lift heavy loads is decided from the knowledge of the elastic limit of the material and the factor of safety. Suppose a crane having steel ropes is required to lift a load of 10 ton, that is 10 to the power of 4 kg. The rope is usually designed for a safety factor of 10, andre it should not break even when a load
of 10 to the power of 5 ಅಂದರೆ 10 to the power of 4 into 10 times 10 to the power of 5 kg is applied to it. Explain why should the beams used in construction of bridge have a large depth and a small breadth, or explain why our grider give I shape. The knowledge of elasticity is applied in designing a bridge such that it does not bend too much or break under the load of a traffic, the force of wind, and under its own weight. Here, consider a rectangular bar of length L. Its breadth is B. Here you can see the length is L. Its breadth is B. And thickness is D. Supported at both the ends. It is supported at both the ends, as in figure. When a load W is suspended at the middle, the bar gets depressed. Here the bar gets depressed by an amount that is delta. The delta, that is amount of depression, delta is equals to W, that is a weight, into L cube, that is length, 4 into Y, that is Young's modulus of that material, B, that is breadth, into D cube, that is the depth. Here bending can be reduced by using a material with a large Young's modulus Y. You can reduce this delta bending by increasing Y, means large Y. As delta is proportional to D to the power minus 3, andre inversely proportional to cube of the depth. Means if you increase the depth, no doubt delta, that depression will be decrease, and only B to the power of minus 1. So depression can be decreased more effectively by increasing the depth. Depth na increase ಮಾಡಿ ನೀವು effective ಆಗಿ depression reduce ಮಾಡಬಹುದು rather than the breadth. B. But a deep bar has a tendency to bend under the weight of a moving traffic. Okay, say this is the depth, suppose D. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಬಕ್ಲಿಂಗ್. ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್. ಹೆನ್ಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಅ ಐ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Okay, better option is this I shaped cross section, and this section provides a large load bearing surface and enough depth to prevent bending. Also, this shape reduces the weight of the beam without sacrificing its strength, and hence reduces the cost. Here, that's what we use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ರೈಲಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಐ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ರೇಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡೆಪ್ತ್ ಏನದಲ್ಲ, ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅದ, ಡೆಪ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ inversely proportional to D cube ಅದ. ಆಸ್ ದಿಸ್ D increases, the depression considerable ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Why the maximum height of a mountain on earth is nearly 10 km? Here, that Mount Everest, it's about 10 km. Why it is only 10 km? It is not more than that. See here, the pressure at the bottom of a mountain is equal to elastic limit of the typical rock, and the elastic limit of the typical rock is 30 into 10 raised to
7 Newton per meter square. Okay, pressure ಏನದಲ್ಲ at the bottom, right now the pressure at the bottom is rho gh pressure is equal to 30 into 10 raised to 7 Newton per meter square. We want h ಅಲ್ಲ, therefore h is equal to 30 into 10 raised to 7 divided by rho into g ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. Okay, what is that g here? Acceleration due to gravity. Let's take that is 10 meter per second square. And density of the rock, that is rho is equals to ಎಷ್ಟು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ 3 into 10 raised to 3 kg per meter cube, approximately is to 3000 kg per meter cube ಅಂತ ಅರ್ಥ. And therefore h is equal to, on simplification you will get 10 kilometer. That's why here the maximum height of a mountain on earth is nearly 10 kilometer. I think this much is enough for this chapter. Board exams logist, that is more than enough ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್.